Good afternoon, students. Yesterday we discussed with the steps in which how to control the material cost and also the two topics with regard to that. So in the material cost reduction, we see with that what is the functions performed by the purchasing department and what is the purchasing department. Means under that, what is so the steps in it, how to control the materials cost or how to control the purchase of the material cost or purchase control. And in that, the main function is with regard to the purchasing department or what is the purchasing department and what are its functions also or what is the need for maintaining that department in each and every concern. And also what is a centralized purchasing system and what is the decentralized purchasing system. So today we are going to see the after part of that, like the like the how the purchase procedure, how to purchase the item. That is the main thing with regard to today's topic. So what is this? This is the purchase requisition. Yesterday I told you that each and every company in the purchasing department, centralized purchasing department, other departments need to give their request to the main officer or the purchasing department or the centralized purchasing department from other departments or stores itself. അതായത് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ, ഈ സാധനം എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണ്ടേ, ആ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന അവിടുത്തേന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് തീരുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് ഡീറ്റെയിൽസ് റിക്വസ്റ്റ് ആര് കൊടുത്തിരിക്കണം? ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ബൈ ദി അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ടു ദ പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ദ ഐറ്റംസ്. So that is the purchase requisition. So the first procedure or the routine or the steps in purchasing is receiving the purchase requisition. So what is that? A purchase requisition is a formal request received by the purchasing department from the stores department or the production department to purchase a particular material. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ, അതായത് in order to purchase a particular material, need to give to the purchasing department what all things? The purchase requisition for that particular item from where? From this either the production department or those who need that item. അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. For regular purchase of material, it is prepared by the stores department. But for any special materials required for production, it is prepared by the production department. So for the regular purchase, stores department need to comply with this thing. Which one? The purchase requisition. Stores department need to give. If any special material is to be taken care, so the production department need to control that, and the production department gives such a requisition. Adana orkandada. So that is the receiving the purchase requisition. The requisition given by stores department are known as regular purchase requisition. What is that? Regular purchase requisition, and those given by the production department is called a special purchase requisition. That is not so important for you, but you need to know what is a purchase requisition. So it is a formal request received by the purchasing department from other departments or the stores or the production department in order to purchase the material. This is the form for the purchase requisition. See, date is there, serial number is there, code number is there, description is there, the quantity to be purchased is there. So these items are there. Okay. So if it is a hotel industry, then this much items of the vegetables, the fruits, like that. If it is a cement industry,
that particular item, the ingredients with regard to the production of cement. If it is a cake industry, what are the items are there? So that way, other departments need to give to the purchasing department the request, that is the purchase requisition. Clear? This is the format. Next step is what? Number one is what? Receiving purchase requisition. Receive purchase requisition. Second one, selecting the supplier. Selecting the supplier. So the purchase department usually maintains a list of suppliers. If a list of supplier is not maintained, a tender is issued for submitting the quotation for the items to be purchased. So supplier list should be maintained. In case if there is an absence of such a suppliers list, a tender is to be issued for submitting the quotation. ഒരു ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നു. ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, കൊട്ടേഷൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലയേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സപ്ലയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ which one is with the lowest price, that is to be selected. So if a list of suppliers is not maintained, a tender is issued for submitting the quotation for the such thing. And a tender is an advertisement or a notification involving, it's an advertisement or a notification involving prospective suppliers to quote their lowest price and other terms and conditions. So tender means what? A quotation regarding what? An advertisement regarding the list of the prices with regard to that supplier, okay, prospective supplier, in order to quote with the lowest price. Which one is having the lowest one? Okay, that is to be taken care, and other terms and conditions. From the quotation reserve, suitable suppliers should be selected. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സപ്ലയറിന്റെ പേര് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. With the one having lowest cost or lowest price, that need to be selected. So that is the selecting the supplier. Third is what? Placing the purchase order. After the selection, the order should be maintained. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലയറെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ, if we selected the lowest price like supplier, then we need to place the order. So a purchase order is a formal order prepared and sent by the purchasing department to the supplier as per the specification fixed. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി അവരുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അവരുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ലോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം തരരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള, അതായത് ഓതറൈസേഷൻ ടു ദി സപ്ലയർ ആണ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. സോ പ്ലേസിംഗ് ദ ഓർഡർ. Clear? That is the format for this. This is the purchase order format, where purchase requisition number is there because too many purchase orders are to be placed. So there should be some number for that. Then order number is there, name of the supplier is there, date also there with the details like a serial number, code number, particulars, description, quantity to be ordered, its rate, and the total to be multiplied with the rate and quantity. We will get the value and where to deliver, time of delivery, and terms of delivery also. Everything should be placed in that order. So that is why placing the purchase order. Third point is that placing the purchase order. Fourth is receiving the material. Item should be received. So receiving the material. So where usually there will be a separate receiving department for receiving the material, isn't it? എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റോഴ്സിൽ പറ്റില്ല. ഒരു റിസീവിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, ഏത് സ്റ്റോഴ്സിൽ തന്നെ ഒരു റിസീവിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അല്ലെ ചില കേസിൽ റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇൻ സച്ച് എ കേസ്, ഗുഡ്സ് റിസീവിംഗ് ക്ലർക്ക് enters all the details in the GRN. Under this, a goods received note should be maintained. If any item is not there, we are not noticing that also. Any item is not received, that should be cut in the invoice. Okay, and we need to record only those items received in the good condition. Clear? So goods received note, GRN, is to be prepared there. So goods received note is a statement prepared usually by the goods receiving department showing the details of the goods received by it
with the status also, whether it is in a usable condition or not. Otherwise, we need to return it back. That is, so goods received note is a statement prepared usually by the goods receiving department showing the details of goods received by it. Usually, it is in 5 copies. 1 copy is kept by the receiving one copy is sent to the storekeeper, 1 copy is sent to the purchasing department, 1 copy is sent to the accounting department for recording the things. Means value. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ തന്നതും ഇൻവോയ്സും ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. പലയിടത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ കീപ്പർ തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. കാര്യം അവര് സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിസീവിംഗ് ഗുഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, GRN എഴുതുന്നു. ആ GRN എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, 5 കോപ്പി ആയിട്ട് അത് പലയിടത്തോട്ട് പോകുന്നു. 1 to the receiving department itself to be maintained by them for the future purpose, 1 copy to the storekeeper, 1 copy to the purchasing department, 1 copy to the finance department, and 1 copy is available to the material inspection team. അതായത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഇന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ കീപ്പർ തിരിമറി കളിച്ചാൽ മേലെ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ മേലെ ഇന്ന ഐറ്റം വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ for these purpose, the receiving the material at the time of receiving the material, a GRN is to be prepared, and this is what it is a statement provided by the prepared usually by the goods receiving department in order to check the goods or the details of the goods to be there in the GRN. How much quantity? If the received quantity out of 5, 4 is only good condition and 1 is in the bad condition, then only 4 need to record, not the 5 one, because 1 needs to be returned back. Clear? So, and 5 copies to be maintained for this goods received note. Okay, that is 1 copy in the receiving department, 1 copy to the storekeeper, 1 copy sent to the purchasing, 1 copy to the accounting, and 1 copy maintained by the inspection team in order to check the items. So this is the format for receiving the goods received note. This is the format for goods received note, where name of the supplier is there, purchase order number is there, GRN number is there, date of delivery is there, delivery note is there, date is there, and with that the item number, the code number, the quantity ordered. If 10 is ordered and received is only 5 only we need to record, because if it is in a good condition of the 5 item, that only need to record. Return it back. What is that? This one. So quantity ordered is 10. If, for example, quantity ordered is 10 and quantity received is what? 5. Description of the item. Whether, what is that? 5 is only in good condition and quantity rejected 5. So total altogether 10. What is the remarks with regard to such a rejection? So everything should be there. That is the goods received note, GRN. Clear? Next is the 5th point, inspecting the material by the inspection department. In some companies, there will be doing the storekeeper itself. അതായത് എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റോർ കീപ്പർ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വലിയൊരു കമ്പനി അല്ല എങ്കിൽ, അതായത് പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ ആരെടുക്കണം? സ്റ്റോർ കീപ്പർ എടുക്കണം. സപ്ലയറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ കീപ്പർ എടുക്കണം. ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ കീപ്പർ എടുക്കണം. റിസീവിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതും സ്റ്റോർ കീപ്പർ. ദെൻ inspecting the material adum storekeeper thanne. So in some companies, so usually there will be a separate material inspection department for inspecting the quality of the materials received. Okay, once the goods are inspected, the material inspector enters all the details in the goods inspection note. This is goods received note, where at the time of receiving the material, inspecting the material, that is goods inspection note. Goods inspection note is a statement prepared usually by the goods inspection department showing the details of the quality of the goods received by it, not the quantity. Quantity also should be checked there, but quantity is there. But if it is a low quality, we need to return it back because we need that. We ordered that thing. So that is the goods inspection note, and it is to be prepared by the inspection department or the inspector, and all the things relating to the quality as well as the quantity of the goods to be mentioned, that is to be there in the goods inspection note. And finally, making arrangement for the payment, because it is not free. Later on we need to pay.
there is an agreement with the supplier. So the accounting department need to get the report from the other departments, like either the receiving or the inspection department, that the goods received in a good condition, and later on the accounting department will pass it for the payment. So this is the process with regard to the purchasing of the material. So making, what is the arrangement for the payment? Making arrangement for the payment. So once again, what all are the process? First is purchase requisition should be received from the different departments, either the stores one or the other stores department or the production department, or whatever be the cases. Okay, just to have a glance. Okay, not in detail we are going. Then selecting the supplier. Supplier should be selected. Means n number of suppliers are there, then quotation should be given, and quotation, based on the quotation, the lowest one should be entertained or to be taken. Then order placing, next process. Next is receiving the material. After placing the order, within a particular time period, they will get what? Material to be received. At that time, in either the storekeeper or the receiving department itself, there is one person or the clerk to enter the details in a book. That book is called the goods received note. All the details that is received should be entered in the goods received note. Then after that, inspecting the material. Material should be inspected. Means in the goods inspection note, a statement is to be prepared by the inspection department or the inspector with regard to the quality of the goods received. They need to check it and they need to record. That is the inspecting the material. And then finally making arrangement for the payment. So before making payment, the relevant invoices are checked by the accounting section to confirm its authenticity as well as the arithmetical accuracy. There are a lot of errors. If it is in a printed way, then it is okay. If the invoice is a handwritten, there will be lot of arithmetical errors are there. So to remove that, the accountants or the accounting section clerks need to random check the item. Then the quantity and price mentioned in the invoice are also checked, and after having verified the invoices, the store's accounting section passes it for the payment of the bill. So this is the procedure with regard to the which one? Purchase of a material. So receiving a purchase requisition, firstly selecting the supplier, placing the order, receiving the material should be recorded in the goods received note, and later on inspecting by the inspection department, and it should be recorded in the inspection goods inspection note with the quality of the goods received, and also finally making it for payment to the accounting section. After checking the arithmetical accuracy by the accounting section, they need to pass it for payment. This is the procedure with regard to which one? Material cost. So students, in continuation with this, what is a material cost? എന്താണ് ഒരു material cost? Like cost relating to the material in simple sentence. So cost of materials received at the store is calculated by considering the following items. One is invoice price. So what is that? The bill price. Invoice ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ ഐറ്റംസ് മേടിച്ചാലും അതിനുള്ള ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട്. So invoice price of the materials purchased is the net price after deducting the trade discount. If there is trade discount, then we need to deduct. Otherwise, the net price itself. Okay. So net price after deducting the discount, trade discount, that is what the invoice price. The trade discount is an allowance made by the supplier. That is the invoice price. Another one is the freight. The freight charges paid for bringing the material to the store should be added to the cost of material. So what all things need to be taken care? That material in the invoice price. Invoice price. Then freight charges. അതായത് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ചാർജ് ഇല്ലേ, ചെലവ് നോക്കാനായിട്ടാണ്. മെറ്റീരിയൽ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ചെലവുകൾ വരും. അതായത് ഒന്ന് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്, പിന്നെ ഫ്രൈറ്റ്, അതായത് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓർ ഫ്രം വെയർ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഹിയർ ഓക്കെ ടു ദ സ്റ്റോർ should be added to the cost of material. Next, the tax. ഗവൺമെന്റിലെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സുകൾ,
അതായത് GST, CST അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടാക്സസ്, സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ്, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ടാക്സ്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സസ് ഒക്കെ. ദെൻ ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, എന്തിനകത്താ കൊണ്ടുവരുന്നത്? കണ്ടെയ്നറുകളായിട്ടല്ലേ. സോ ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ റിട്ടേണബിൾ. തിരികെ കൊടുത്താൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ചില കേസിൽ. പിന്നെ റിട്ടേണബിൾ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ഉണ്ട്, റിട്ടേണബിൾ അറ്റ് എ റെഡ്യൂസ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ അത് തിരികെ കൊടുത്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല, ചില കേസിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും, റെഡ്യൂസ് റേറ്റിലുള്ളത് കിട്ടും, ചില കേസിൽ സെയിം റേറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും. അത് അപ്പൊ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിന്റെ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ചാർജ് വരില്ല. ഇൻ കേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ that also expenses will be bared by whom? Those who ordered the material. ഇല്ലേ? So invoice price കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ, ടാക്സസ് ഉണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ, കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് in bringing the items. ഇല്ലേ? Then if it is non-returnable, then the cost of containers is added to the cost of material. If it is returnable, the cost of containers should not be added to the cost of material, and if it is returnable at a reduced rate, take the difference between the full value and the returnable value, so that expenses also should be bared by those who ordered the material. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഫ്രൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ടാക്സസ് അതായത് GST, CST, SCST, അങ്ങനെ CGST, സെൻട്രൽ GST, then SGST, സെയിൽസ് GST, അല്ലെ, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ. പിന്നെ ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാം. ഒന്ന് നോൺ റിട്ടേണബിൾ, അപ്പൊ എന്താ, ഫുൾ എമൗണ്ട് വി നീഡ് ടു ആഡ് അലോങ് വിത്ത് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഇനി ചില കേസിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് റേറ്റിൽ അത് തിരികെ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് റേറ്റിൽ എടുത്താൽ ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് ദി what rate it is should be returned. Take the difference, and that is to be added to the cost of material. And if it is to be returned back at the same rate, then that also should be, what is that? Cost of material should not be added to the cost of material, because അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ തന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഇല്ലേ. ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ല, അത് തിരികെ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ that cost is not added to the cost of material. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. A consignment consists of two chemicals A and B. The invoice gave the following: chemical A 4000 kg at 2.5, so 10,000. Chemical B 3200 kg at 3.25, how much? 10,400. Then GST at 18%, 3672. Railway freight is 628, so total 24,700. A shortage of 200 kg in A and 128 kg in B was noticed due to breakages. What is the stock rate you would adopt for pricing the issue, assuming a provision of 5% towards further deterioration? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് വന്നതാണ്. കെമിക്കൽ എ, കെമിക്കൽ ബി, അതിന്റെ GST, അത് റെയിൽവേ ഫ്രൈറ്റ്. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 4000 കിലോഗ്രാമിന് 200 ഷോർട്ടേജും ബിക്ക് 3200 128 ഷോർട്ടേജും വന്നു, കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡിറ്റീരിയറേഷൻ അതായത് ബ്രേക്കേജ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന കുലുക്കം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകൾ വന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ഷോർട്ടേജ് വന്നു. അപ്പൊ നെറ്റ് എമൗണ്ട് എത്ര വന്നിട്ടുള്ളൂ? 4000 മൈനസ് 200ഉം 3200 മൈനസ് 128 ഇല്ലേ? അതിന്റെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് വൺ? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോക്ക് റേറ്റ് യു വുഡ് അഡോപ്റ്റ് ഫോർ പ്രൈസിംഗ് ദ ഇഷ്യൂ? Pricing issue assuming a provision of 5% toward further deterioration. 5% എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, എ കെമിക്കലും ബി കെമിക്കലും. സോ വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻടു ദാറ്റ് ദിസ് വൺ. So how it is to be? Statement of cost. Firstly, invoice value for A, for B. How much it is? 10,000 and 10,400. Okay. Then GST. How much it is? 3,000 total is given. We need to segregate it. So 10,000 18%. So 1,800 and 10,400 18%. 18
0.72. Then what is that? Railway freight. Another train, a goods train, that is 5:4 ratio. Okay, that is 10,000 divided by 10,000 plus 10,400. That is the total ratio, 10,000 by 20,400. So the railway freight, it is to be taken care. That is how much? 628. So 628 into for A, it is 628 into 4,000 divided by 7,200. And for B, it is 628 into 3,200 by 7,200. So we will get the value for that one. Railway freight, it is how much? 349 and 279. Okay, 349 and 279. So that is 4,000 plus 3,200 full kilogram. How much is the, how much the items is delivered? Okay, how much it is ordered? That is to be taken care. Then, so this take the total. That is the total cost. Total cost is how much it is? 12,149 for the A, and B it is 12,551. Then next, weight in kilogram. How much weight it is? 4,000 and 3,200 less shortage. 200 and 128. Correct, 128. So it is 3,800 for the A current weight. So net weight is 3,800, and here it is 3,072. Then what it is the, if the stock rate you would adopt for pricing the issue, assuming a provision of 5% towards further deterioration, because the exact deterioration alla. 200 കിലോയുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത്, രണ്ടാമത്തേതിന് 128 കിലോയുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി. ഇനി പറയുന്നത് എന്താ? അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് 5% മോർ ഷുഡ് ബി ഡിറ്റീരിയറേറ്റഡ്. ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം റെയിൽവേയിൽ കുലുങ്ങിയിരുന്ന് വന്നതല്ലേ, പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫർദർ ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ലെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 5%. 3,800ന്റെ 5% ഫർദർ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ എത്രയാണ്? 190, and 3,072 5%, 153.60. So take that. That is, it is how much? 3,610 is the net weight. 3,610 is the net weight, and 2,918.40 is the net weight for the others. So how it is to be? Invoice value is there. GST at 18% is to be calculated. Railway freight to be also apportioned on the basis of the kilogram received. So it is for A it is 4,000, and B it is 3,200. So 4,000 by 7,200 into the value of the railway freight, that is 349 and 279, and then we got the total cost. Total cost divided by net weight, we will get the cost per item. Adana orkandadu. So next, how to calculate that? How to calculate? So then cost per item is, this is the total cost. So for A, I want 12,149 divided by 3,610, and for B chemical it is how much? 12,551 divided by 2,918.40. So we will get the rate per item. So rate for issue, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയാണ്? This is 3.37, and another one is 4.30. So this is the calculation for that. So how much it is? Total cost is 12,149 and 12,551, and the net weight we received, because after deteriorating at the, assuming that 5% more is to be deteriorated in such a way, 5% more is to be deteriorated, then 3,610 is the net weight we already received for A, and for B it is 2,918.40. Then what we did, calculating the net cost per kilogram for material A or chemical A, it is total cost divided by net weight, that is 3.37 is the answer, and for B the total cost divided by net weight, it is 4.30. So with that we come, we are doing this problem like how a material cost is to be calculated for issue.
അതായത് സാധനം വന്നു അതിന്റെ നെറ്റ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് we are calculating the price for the issue. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Adopting the pricing method, issuing that a more 5% deterioration should be there. Okay, the next part and cash discount also should be there. Cash discount. What is a cash discount also? If it is treated as a financial transaction, then it is excluded from the cost of material. Cash discount is not there because it is cash related thing. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണുള്ളത്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് എടുക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ എടുക്കും? ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ കേസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ GST അല്ലേ, നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണല്ലോ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്, here see invoice price, the freight charges, invoice price nathu thannaanu discount inde, adayathu less discount, that is the one we received alle, invoice price in the invoice itself, less discount in the at last. Then what is that? Freight is there alle, freight ee case il eduthallo, freight also to be added to the cost price. Then taxes, goods, GST, SGST, CGST and integrated GST, like that, because the item where one is there in another city and one in another place. For example, if we are taking from Chennai and it should be delivered in Ernakulam, so Chennai is one place and there the taxes, and then here another tax. So only the state tax is not followed there. CGST, central tax, is to be followed. That is the one. So CGST or GST, like that. So GST to be taken care. Then the containers. Containers in the sense means പാക്കിംഗ്, അതിനകത്താണല്ലോ വരുന്നത്. ആ ഐറ്റം നേരെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്, അതായത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വിച്ച് വൺ നോൺ റിട്ടേണബിൾ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടേണബിൾ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി added to the cost of material, and if it is a returnable at the same rate, then that should be excluded from the cost of material, and cash discount also not to be taken care. ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. വാട്ട് ഈസ് എ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ? Bill of material is a complete list of all the materials and components needed for producing a product or for executing a work order. So all the complete list of all the material components, എല്ലാ materials അല്ലെ components, okay, needed for producing a product. ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന്റെ full list ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് bill of material. Or for executing a work order, it is the complete list of all the materials and components. The bill of material provides the information as to the quality, the quantity and the other specifications of the materials that are required for a particular work. എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് all the things should be there, means complete list including the quality of the item, the quantity to be ordered, other specifications in that, the rate also should be mentioned, like that. So the complete list of materials to be mentioned there for producing a product or for executing a work order. That is called the bill of material. Hope you enjoyed today's class. So please have a look at today's session, and also if there is any doubt, please let me know. Thank you for the day.